Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. Manam previous session lo we understood lot of introductory concepts of thermodynamics. Oka system ante enti, oka surrounding ante enti, oka boundary ante enti, and we also understood various thermodynamic properties. Oka state ante ento kuda manam define chesam, and if there is a change in state, then we call that a process. And we also discovered the first law of thermodynamics. I have explained you what exactly is the first law of thermodynamics with understanding about the internal energy. So, in particular session lo we'll try to extrapolate the first law of thermodynamics for a different process. Rakarakala process ki how can you express the first law of thermodynamics expression in terms of different processes? అన్న విషయాన్ని మనం ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అర్థం చేసుకుందాం. అండ్ దెన్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు అండర్స్టాండింగ్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ ఎంథాల్ఫీ. అసలు ఎంథాల్ఫీ అంటే ఏంటి, ఎందుకు ఈ టర్మ్ని డిఫైన్ చేయాల్సింది వచ్చింది అన్న విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. అండ్ దెన్ వీ విల్ కన్క్లూడ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద హీట్ కెపాసిటీ. ఓకే, సో we will start first with understanding about the first law of thermodynamics. మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో వీ అండర్స్టూడ్ దట్ ఒక సిస్టమ్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఈ సిస్టంలో ఎటువంటి చేంజెస్ అయినా జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, దీని యొక్క స్టేట్ అనేది మారుతుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ యాడింగ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ అట్ ఎ స్టేట్, దిస్ ఈజ్ అట్ ఎ స్టేట్ 1. ఓకే, సో ఇటువంటి సిస్టంలో దీనికి అంటూ ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంటుందా? దట్ వాస్ సంథింగ్ వీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ యూఐ. తర్వాత ఏంటంటే దేర్ కుడ్ బీ సమ్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అండ్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. దాంతో పాటుగా దేర్ కుడ్ బీ సమ్ హీట్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ అండ్ హీట్ లాస్ట్ బై ద సిస్టమ్. కరెక్ట్? సో వన్ ఇస్ work done, I'm sorry, work done on the system, on the system. Alane work done by the system and there could be another way of changing the internal energy, that is by heat added to the system and similar ga heat lost by the system. Okay, so prati case lo we have defined it. So if the work is done on the system as per the IUPAC sign conventions, manaku work, this has to be positive. If work is done by the system, this is a negative value. And alane work is, heat is added to the system, again that is a positive value. So heat is added to the system is a positive value, and alane heat lost by the system kuda you will have a negative value. Okay, so this could be the change in the internal energy also. This could lead to the change in internal energy. So ఈసారి మనం న్యూ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇలాంటివి ఇవి యాడ్ అయిన తర్వాత మనకు ఖచ్చితంగా ఈ సిస్టమ్ యొక్క స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో దాని యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సే హియర్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు స్టేట్ 2. ఓకే, సో ఇక్కడ యూఎఫ్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ దిస్ ఇస్ W1 అన్నాను అనుకోండి, ఇదేమో W2 అన్నాను అనుకోండి, అండ్ అలానే ఇక్కడేమో లెట్ మీ సే దిస్ ఇస్ Q1 అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ Q2 అన్నాను అనుకోండి. సో ఈసారి కెన్ ఐ రైట్ దట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, మై ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ UF can be written as UI plus W1 plus Q1 minus W2 minus Q2. ila rayacha. So now finally if I am looking at the change in internal energy,
So my expression, that is delta U is equal to UF minus UI, and which is again equal to W1 plus Q1 minus W2 minus Q2. So this will be my final expression for change in internal energy. Is it right? Yes. Okay, this is something we have learned in the previous session. So E expression ki sambandhinchi, we'll try to understand the applications to this particular expression. So before we do that, okay, so before we proceed with the application of this first law of thermodynamics, let's try to understand the different types of process. So processes enno rakarakalu untai. So first we'll start with understanding about the isothermal process. Isothermal process. అంటే ఈ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ దిస్ సిస్టమ్ ఇస్ అట్ ఎ స్టేట్ 1 అండ్ మనం వెన్ డూ యూ సే దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్, ఒక ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్, అంటే ఏదో ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ కానీ మారినట్లయితే అప్పుడు మనం చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ అనేది ఉంటుంది అంటున్నాం. సో హియర్ ఇలాంటి స్టేట్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు దెర్ ఈస్ వన్ పారామీటర్ దట్ ఈస్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్, అదేంటంటే టెంపరేచర్. సో అటువంటి ప్రాసెస్, సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్, వాట్ డూ యూ కాల్ దిస్, దీని యొక్క ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం కదా. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తామంటే ఇఫ్ ఇన్ ఓవరాల్ ద చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ ఇక్కడ మనకు టెంపరేచర్ ఇస్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ ఇస్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్ అంటే బేసికలీ యువర్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ డెల్టా T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అండర్స్టూడ్? అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ ఇక్కడ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ Ti ఉండి ఇక్కడ ఫైనల్ టెంపరేచర్ Tf ఉన్నట్లయితే యూ విల్ హ్యావ్ Ti ఈజ్ ఈక్వల్ టు Tf. So this is the condition for an isothermal process. Clear? And similarly, we'll look at one more process that is known as adiabatic process. What is the process? Adiabatic process. So normal ga oka system దాని యొక్క స్టేట్ అనేది మారింది అంటే వీ కెన్ సే దట్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ ఇఫ్ ఇట్స్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ చేంజెస్. అదే కానీ ఒక గ్యాస్కి అయితే వీ హ్యావ్ 4 స్టేట్ వేరియబుల్స్, ప్రెషర్, వాల్యూమ్, టెంపరేచర్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో ఆ 4 వేరియబుల్స్లో ఏ వేరియబుల్ చేంజ్ అయినా కూడా మనం చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ అయ్యింది అని మనం చెప్తాం. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, ఎలా అయితే ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ స్టేట్లో ఉందో అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ ఫ్రమ్ స్టేట్ 1 టు స్టేట్ 2, ఎప్పుడు చెప్తాం ఇది, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు మనకు వన్ వేరియబుల్ ఇస్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో హీట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు నో హీట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ సిస్టమ్ టు సరౌండింగ్స్, then we say that this particular process is adiabatic process అని మనం చెప్పొచ్చు అన్నమాట. So that means here the change in Q is equal to 0. That means the change in heat is actually equal to 0. So there is no heat transfer between the system and the surroundings. So does it mean that there is no change in temperature here? So ఇక్కడ only heat flow from the system to the surrounding అవ్వట్లేదు, but you can actually, there could be a change in temperature because of the work done also. We have already understood internal energy can be changed either through by doing some work or by heat also. So ఇక్కడ మనం heat is 0, but there could be some work done on the system. That is known as adiabatic work. So that could lead to the change in temperature also. అర్థమైందా? Is this clear? And then similarly isobaric. What is the other process? Isobaric process. So isobaric process lo entante same, there is a change in state. So oka
పర్టికులర్ సిస్టమ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ 1 నుంచి ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇట్ స్టేట్ టు స్టేట్ 2. ఓకే, ఇలా చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు మళ్ళీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం? ఒక ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాం అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్. అంటే నాకు ఇక్కడ లెట్స్ సే మై ఇనిషియల్ ప్రెషర్ ఇస్ పిఐ, మై ఫైనల్ ప్రెషర్ ఇస్ పిఎఫ్ అనుకుందాం. సో ద ఫైనల్ ప్రెషర్ అండ్ ఇనిషియల్ ప్రెషర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈక్వల్. సో హియర్ ప్రెషర్ ఇస్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్. ప్రెషర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే డెల్టా పి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పిఎఫ్ మైనస్ పిఐ is constant is equal to 0. That is nothing but pi is equal to pf anamata. This is known as isobaric process. And there is one more process, that is isochoric. So what exactly is this isochoric? So ee isochoric lo ee process lo entante there is no change in the volume. అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అట్ వన్ స్టేట్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇట్ స్టేట్ బై చేంజ్ ఇన్ సమ్ అదర్ స్టేట్ వేరియబుల్, కానీ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ మనకు దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. ఈ ప్రాసెస్ జరిగినప్పటికీ కూడా ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ నేను ఎప్పుడు ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాను? వెన్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. నో చేంజ్ ఇన్ volume anamata. Ante that means if the volume here is Vi and if the volume here is Vf, then we have delta V is equal to 0, danto paatuga Vi is equal to Vf. Itvanti process ni manam isochoric process ani manam pilustam anamata. Understood? Is this clear? Okay, so this are the 4 different process, and apart from this you have something that is known as cyclic process. So oka cyclic process ante entante it could change its state. Okay, oka process entante let's say the system is in state 1. I'll write it here. So let's say this is a cyclic process. So cyclic process అని ఎప్పుడు పిలుస్తామంటే, సో ఒక సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అట్ ఎ స్టేట్ 1. ఓకే, ఇది మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ని అండర్గో అవ్వచ్చు. సో ఇట్ కుడ్ చేంజ్ ఇట్స్ ప్రాసెస్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ప్రాసెస్ 1. అంటే ఆ ప్రాసెస్ అనేది అడియాబాటిక్ అవ్వచ్చు, ఐసోబారిక్ అవ్వచ్చు, ఐసోథర్మల్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. అండ్ ఇలా స్టేట్ మారింది. అండ్ మళ్ళీ ఇలా మారిన తర్వాత ఇట్ కుడ్ చేంజ్ ఇట్స్ స్టేట్ అగైన్. So this could be some different new state 3 because of the change in some state variable maradam valla we say that there is a change in state. Okay, so idi process 2 anukundam. Okay, then final ga enni process aina jaragachu, ultimate ga entante again it will change, again it will get back to its original state. Again ikkada this get back to its process 3 ఇవి జరిగి అగైన్ ఇట్ గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ వాట్ ఒరిజినల్ స్టేట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ అగైన్ స్టేట్ 1. సో ఈ హోల్ ప్రాసెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. సో దర్ కుడ్ బి అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, ఏదైనా మారచ్చు. ఓకే, బట్ అల్టిమేట్లీ యూ ఎండ్ అప్ గెట్టింగ్ ద సేమ్ స్టేట్. ఏదైతే వేరియబుల్స్ ఇనిషియల్గా ఉన్నాయో యూ విల్ ఎండ్ అప్ గెటింగ్ ద సేమ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్. సో ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ని మాత్రం మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. అండర్స్టూడ్? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. There are 2 more process. So you have reversible process and irreversible process. I'm not going to explain it now. First we'll try to understand little bit more about the work. Okay, so first law of thermodynamics law, we have understood that internal energy can be changed through work or heat. So we'll try to understand little bit more about this work. సో వర్క్ గురించి ఎందుకు మనం అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నామంటే, నార్మల్గా మనం ఎన్నో కెమికల్ రియాక్షన్స్ని చూసినట్లయితే దెర్ ఈస్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్.
సో నార్మల్గా ఒక సబ్స్టెన్స్ అనేది రియాక్ట్ అయ్యి ఒక కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు దేర్ కుడ్ బీ సమ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. ఎక్కువగా యూ విల్ నోటీస్ ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్స్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద solids. The change in volume is very much should be accounted for when it comes to gases. So because of this change in volume, okay, that could lead to some mechanical work done by the system. ఓకే, ఆ మెకానికల్ వర్క్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని ఫస్ట్ తెలుసుకున్న తర్వాత దెన్ వీ విల్ ట్రై టు అప్లై టు డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్. ఇక్కడ వరకు నేర్చుకున్నాం కదా, విల్ ట్రై టు అప్లై టు ఆల్ దిస్ ప్రాసెస్ దాట్ వర్క్ అండ్ దెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎ పర్టిక్యులర్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు కెమికల్ రియాక్షన్స్లో దేర్ కుడ్ బీ సమ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. ఎక్కువగా the volume needs to be accounted when you have a gas in the chemical reaction, right? So ఇప్పుడు నేను ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, that means let's say here mechanical ఒక సిస్టంలో ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. I will take it as a piston. Okay, so this is a piston and here is the gaseous substance of the chemical reaction. Okay, so normal ga entante because of this mechanical ante ikkada entante there are certain gases that are present in this. There is certain gases that are present in this. We are trying to calculate the what exactly is the expression for mechanical work. Ante oka gas ganaka release ayinappudu what is the work that is done by the system. If you want to figure it out, you should know what exactly is the work expression here. Then ela calculate chestamo first telusukunnatlaithe then you will be able to figure out. So when you know about this what is the work done by the system, then you can figure out what exactly is the change in internal energy anamata. So now to understand that only we are doing this. So first let's say that you have a piston. Okay, so ee piston entante, so this mechanical work that I am referring to is the pressure volume work. Pressure volume work. What exactly is this work? Idi oka piston. Okay, so I have a piston and obvious ga entante this will have certain pressure PI initially. దీనికంటే ఒక certain pressure ఉంటుంది and similar గా this has a certain volume VI. Let's suppose the volume of this is initially VI. Okay, తర్వాత this is getting compressed. There could be some change in volume. Maybe the volume of the gas that is present in this particular reactant in the particular reactor has decreased. So there is a decrease in amount of the volume. So that means obviously there is some pressure that is exerted, external pressure. So idi compression ki gurayindi anukundam. So if it is undergoing compression, so what happens here? So idi edaithe undo this becomes decrease in volume here. Okay, so now this are the particles of your gas. So now tell me something, ikkadunna volume edaithe undo this is my final volume VF. Can I say this VF is less than VI? Yes, absolutely ga cheppochu VF is less than VI. Okay, so ippudu nenu em chestanante I will draw a line here. Now tell me something. Okay, now tell me something. So now if I want to know the force exerted by this piston on this gaseous particles, so now how do I calculate that? I have an expression for pressure. Pressure ela calculate chestam manam? Pressure is equal to force per unit area, ante kada? Okay, so now if I want to calculate the force, first why you need this force is you are trying to figure out what is the work done. So now to figure out the work done, basically ga work ni manam ela define chestamante, it is basically that it is a form of energy that is actually transferred from the system to the surrounding or from the surrounding to the system. It is the way of energy transfer. Okay, so ipudu to calculate that, what is work defined by?
work is given as force into displacement, correct? So for this, you need force here. So you need to calculate force. That is one thing. The part you need certain what is the displacement that it has undergone. What was the work done? What is the force exerted and what is the displacement it caused? So ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే, can I say the displacement it caused was of this length? So if I'm saying this length as L, okay, and దీని యొక్క cross sectional area నేను ఏమని చెప్తున్నానంటే, I'm saying this as A అని చెప్పాను అనుకోండి. Okay, the cross sectional area is A. Now what can you tell me about the force? The force గురించి ఏం మాట్లాడొచ్చు? So one thing I know is the pressure here, this is nothing but we are referring to P external pressure. So అప్పుడు మనకు force ఏమవుతుంది? This gives out force is equal to, okay, pressure into area. So మనం ఈ force expression ఇక్కడ substitute చేసామనుకోండి, what happens to force? So force is equal to, what is my pressure? P external into, what is the area here? I have A is the area. So this is my force. Then what is the displacement? Can I say L is the displacement? So it was here, it has displaced till here. So what is my displacement here? Displacement ఏంటంటే L. So if my L is the displacement, what can I write about the work? Work ఏం రాయొచ్చు? Can I write work is equal to P external into A into L గా రాయొచ్చా? Can I write this? So this is the work done in a single step. ఒక్కసారి సింగిల్ కంప్రెషన్కి గురైనప్పుడు, this is the work done in the single step. So now tell me something. Can I write A into L as nothing but the change in volume? So that is, can I write delta V is equal to what? Vf minus Vi. So what is Vf minus Vi? Can I write A into L is nothing but this Vf minus Vi? So ఈ value ఏదైతే ఉందో, this becomes my Vf minus Vi. Okay, I will, this area becomes my Vf minus Vi. Okay, so that means this is nothing but A into L రాయొచ్చు కదా. So can I write this whole thing as P external into delta V అని రాయొచ్చా? Can I write this? Yes, I can write this work. So this is the work done in a single step. అంటే ఒక సింగిల్ కంప్రెషన్, ఒక స్టెప్లో if I'm making this change, this is the work done in a single step. And if you notice something, what is happening to the system here? ఇది నా సిస్టమ్. సో ఈ సిస్టమ్ దేనికి గురైంది? కంప్రెషన్కి గురైంది. దట్ మీన్స్ what is happening here? Work is done on the system కదా. So this is my system. Okay, so this system has changed its state in single step. So there is this is a single step change. సింగిల్ స్టెప్లో ఈ చేంజ్ని అండర్గో అయింది. సో అప్పుడు ఆబ్వియస్గా వర్క్ ఈస్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. ఓకే, మనకు ఇఫ్ ద వర్క్ ఈస్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ? నార్మల్గా ఇట్ హ్యాస్ టు బి, it will increase. So if work is done on the system, it has to be a positive value as per the sign convention. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే what is delta V? That is nothing but final minus initial value. So final minus initial value ante, this is my final minus initial value, this will come out to be a negative value. So this value is a negative value kada. So the negative value ante, if I want to make this positive, what should I do? I have to ensure that I have to add P external into minus of delta V. So this becomes my work, which is equal to minus of P external into delta V. This is the work done in the single step. Can I write this? So work done
in single step. అర్థమైందా? So is this clear? Do you have any doubts still here? Okay. So ఒకవేళ if I'm interpreting this graphically, దీన్ని కనుక నేను గ్రాఫికల్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేసినట్లయితే, so here is my graph, here is my pressure, and here is my volume. Okay, so what is happening? Initial ga naku I am at a volume Vi, so this is my initial volume, so this is Vi volume. Tarata slow ga volume taggutu veltundi, there is a decrease in volume, and if it is coming to its final volume, here it is Vf. So this is how I can represent this graphically, correct? So if you notice something here, okay, what is my work that I have defined? So నేను ఏమని డిఫైన్ చేశాను? I have defined that ఈ సింగిల్ స్టెప్లో వర్క్ is equal to P external into delta V, negative of P external into delta V. Can I say this is nothing but the area under the curve అని చెప్పచ్చా? This is nothing but the area under the curve. Okay, can I say this is area under the curve? So can I say this is nothing but work done? Area under the curve is nothing but work done. So this amount out to work done ante kada in a single step. Okay, so this is graphically. Okavela if the work is done in multiple steps, okay, so let's say that work done in multiple steps, work done in multiple steps anukondi. So ఎన్నో steps లో the work has been done. That means here మన graph ఎలా ఉంటుందంటే, maybe let's say here you have this particular graph, this is pressure and here is the volume. So initial ga mana volume, let's say this is our initial volume. So here there is some amount of work done, and then again there is one more little bit amount of work done here. Okay, and again there is work done, again there is work done. Let's say this is my final. Okay, so sari work is done in multiple steps. So here this is 1 2 3 4. So ikkada ila multiple steps lo work, if the work is done, what should I do? నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ? I have to sum up all the area under the curve. So if I am summing up all the area under the curve, that gives me the work done. So ikkada deentlo unna area ni if I am summing it up, this is the work done. Okay, now to figure this out, how do I do it? So I just have to add one by one. Okay, that means let's say here, okay, so this is done in multiple steps kada. So here is this I'm putting to for you to understand. So what is the initial one? This is Vi. What is the final one? This is Vf. Ante dini madhyalo there is some change in volume from Vi to V1, similarly to V2. Alane there is some pressure change here from P1, P2 and P3 is the pressure change. Okay, so if this is the case, is area under the curve gives me the work done. So this is happening in multiple steps, multiple finite number of steps. Okay, now tell me something here. Can I write work done is equal to sum of this area? What is this area under the curve? Can I write this as P1 minus of P1 into V1 minus Vi? So now overall ga, so work done, total work done is equal to, can I write here W1 plus W2 plus W3. Okay, so ikkada kuda there is a process. So here to here there is one process, here there is one process. Second,
First, second, third, fourth, fifth. కానీ ఇక్కడ మాత్రం there is no change in volume. If there is no change in volume, obviously the work done will be 0. So that means I'll just write the numbers and I'll show you so you can understand it better. So here the number of process that are 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and again 5, and I have to include 6. Okay, so work done, total work done will be work done in the process 1 to 2 plus work done in the process 2 to 3 plus work done in the process 3 to 4 plus work done in the process 4 to 5 plus work done in the process 5 to 6. Ante kada? So now if I am summing this up, so ikkademo what is the value here? So this value will amount out to 0. There is no change in volume. 2 to 3 and 4 to 5 will be 0. So this is 0. And here ikkada 4 to 5 kuda 0. Enduku 0 ee rendu values? There is no change in volume. So if they are 0, then if you are summing this up, this will be, the value will be how much? I can write this as minus of P1 into V1 minus Vi, again minus of P2 into V2 minus V1, again minus of P3 into Vf minus V3. So this is the total work done in the finite steps. Is this clear? Understood? Okay. So now what if the work is done in infinitesimal steps? Ante if there are infinite steps to actually calculate this work. So let's say for example here, okay, I'm drawing the graph here. Work done in infinite steps. Work done in infinite steps. ఈ పర్టికులర్ కేస్లో ఎలా ఉంటుంది గ్రాఫ్? మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై ప్రెషర్, ఓకే, అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై వాల్యూమ్, ఇక్కడ ఒక్కొక్క స్టెప్ కదా. సో ఈసారి ఏంటంటే ఇన్ఫైనటెసిమల్ స్టెప్స్ అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎ స్మాల్, లెట్స్ సే ఇఫ్ మై ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఇస్ దిస్ మచ్, ఇది నా ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ విఐ అయితే, సో దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ స్లైట్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై అన్ ఇన్ఫైనటెసిమల్ అమౌంట్. అలానే there is a little bit change in volume by an infinitesimal amount. So like if there are infinite steps, okay, and if there is an increase in volume like this, there is a decrease in volume like this, and if this is my final volume, this is Vf anukondi. So now tell me something in this particular case. If someone is asking me what is the work done, ela calculate chestanu? I'll use the same process, area under the curve. So here also it says area under this curve. So this represents the work done. Okay, can I say this? So here also area, work done, is equal to area under the curve. Correct? Is this clear? So that means, so now tell me something. I have to integrate this to actually get the whole area. So if I integrate this, so that means, can I say here W is equal to area under the curve, which is I have to integrate from Vi to Vf. Okay, I have to integrate from Vi to Vf, where I have P external into dV. So this becomes my integrated value. So this becomes my whole work. Endukante what is P external? So this is a curve. So I will have P external as a function of V untadi kada. So this is what I am integrating to get the work done. Understood? Is this clear? So this is how you figure out the work for, this is for an infinitesimal work. Okay, understood? Clear? Then there is something that is known as
రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఏంటి? రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. టు అండర్స్టాండ్ ద రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ యూ హ్యావ్ టు నో about this infinitesimal work. That means if the work is done in infinite steps, okay, ఇక్కడ నాకు ప్రెషర్ ఉంది, ఇక్కడ నాకు వాల్యూమ్ ఉంది. సో ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని, ఈ ప్రాసెస్ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై ప్రాసెస్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ VI and there is a change in, this is my final volume, let's say. Okay, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్, ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, లెట్స్ సే ద ప్రాసెస్ A to B అనేది ఒక ప్రాసెస్. సో ప్రాసెస్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాం? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ సమ్ స్టేట్ వేరియబుల్, అప్పుడు మనం ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇటువంటి ప్రాసెస్ నేను రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అని ఎప్పుడు పిలవచ్చు? వెన్ డూ ఐ కాల్ దిస్ ప్రాసెస్ ఏ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్? దీన్ని నేను రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అని పిలవాలంటే దీనికి ఉన్న కండిషన్ ఏంటంటే, ఈ ప్రాసెస్ మస్ట్ అక్కర్ ఇన్ ద ఇన్ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ అట్ ఎవ్రీ స్టెప్ ద ప్రాసెస్ మస్ట్ బీ రివర్సిబుల్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ప్రతి స్టెప్లో, సో లెట్స్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇన్ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఇక్కడ VI టు లెట్స్ సే దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్, ఇక్కడ VI కదా, లెట్స్ సే హియర్ this is the volume VI. Now there is a change in volume little bit. Okay, let's say the change in volume is dx anukundam. So here this value is coming out to be dx anukundam. So for dv, sorry, I'll take the change in volume as dv. So for every infinitesimal change in volume, okay, this particular process is reversible. Ante this is a sum of infinitesimal reversible processes. Ante okkokka step dagara it must be reversible. So that means let's try to understand by taking the same example here that we have specified, that is in terms of the pressure volume work. So ee particular case lo, if this is the case and if it is reversible at every single point, okay, now tell me something, okavela idi compression ki gurayindi anukundam. So there is a piston, there is a system which is undergoing compression. సో నార్మల్గా మనకు కంప్రెషన్ జరగాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ P external must be greater than P internal. This is the condition for compression. అంటే మనకు ఇక్కడ ఉండే ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై పిస్టన్, ఇటువంటి పిస్టన్ని నేను కంప్రెస్ చెయ్యాలి అని అంటే ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఆబ్వియస్గా లోపల కొంత ప్రెషర్ ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ P internal. బయట కొంత ప్రెషర్ ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ P external. సో ఇఫ్ దిస్ హ్యాస్ టు అండర్గో కంప్రెషన్, కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ద కండిషన్? ఈ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మోర్ దాన్ ద ఇంటర్నల్, అప్పుడు మాత్రమే ఇది కంప్రెషన్కి గురవుతుంది. am I right? సో అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ P external అండ్ P internal at every point in a reversible process, if I am looking at it, ఇక్కడ నాకు can I say that this P external plus some little bit of pressure dP will be equal to P internal if it is undergoing compression? Can I say this? Sorry. P external will be equal to P internal plus dP, little bit amount of pressure. Ante there is always a difference pressure gradient between P external and P internal, and that is a very less value of dP, which is a very small value. Ante ఒక్కసారి ఇది కొంత ప్రెషర్ అనేది, అంటే ఇఫ్ దస్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలంటే దిస్ మస్ట్ బి ద కండిషన్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ P external pressure which is greater than P internal pressure by an amount of dP value. Is this right? Can I say this? And alane if it is undergoing expansion, so if at the same time, let's say if this is undergoing expansion, ఇది ఎక్స్పాన్షన్ అండర్గో అయ్యేటప్పుడు మనకు ఆబ్వియస్గా ద కండిషన్ ఫర్ దిస్ ఇస్ వాట్? P external షుడ్ బి లెస్ దాన్ P internal. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరగాలంటే ఇంటర్నల్గా ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేసినట్లయితే అప్పుడు మనకు ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది. సో ఈ పిస్టన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్లో ఇది మూవ్ అవ్వాలి అని అంటే ఆబ్వియస్గా మనకు ఇఫ్ హియర్ ఇస్ ద P internal and here is the P external that is applied to it, so P internal must be greater than that of the P external. So if this is the case at every point in the reversible process,
Okay, so we are talking about which process? Reversible process లో వర్క్ డన్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. Okay, so here also at every point here I will have P external must be actually less than that of the P internal, and there has to be a pressure gradient between this for the expansion to occur. And can I write here at every point, okay, P external, okay, this is P external plus some dP pressure should be for P internal, and P internal, this tells us that P internal is dP times, this is more than this P external by dP amount. This will tell this to us. So the expression says that there is, even if you are subtracting this P external from the internal, there is some pressure gradient that is dP. Hence this process of expansion will occur. So reversible process lo manam em cheppamante at every step the process is reversible అని మనం చెప్పాం. అంటే here there is an expression, here there is an compression as well as then expansion at every single step. Okay, now if I want to write the work, okay, so if I want to write the work done, okay, in a reversible process, can I write this as integration of VI to VF P external into dV and rayacha? Can I write it like this? So from here to here I am integrating it. Can I write it like this? Now can I write, when it comes to this reversible process, idi prati step lo kuda it is reversible ganuka, can I write P external is equal to, the reason why I am writing this is because it is reversible, I can write at every step P external will be equal to P internal plus dP plus or minus dP plus or minus dP. ఒకవేళ compression అయితే plus dP, if it is expansion it is minus dP. So this will be the condition for reversibility. This is the condition for reversible. So దీని కనుక నేను substitute చేసినట్లయితే what will be my work done? So this value will become what? This becomes VI2 VF and P external becomes P internal plus dP into dV. So this is nothing but integration of VI2 VF P internal into dV ga rayacha. Can I write it like this? Can I write like this? Then what happened to this integration of dP into dV? The reason why I'm writing this is I know that dP is a very small value. So dP into dV will be a very small value which you can actually approximate it to 0. Why you are approximating it to 0? It is a very small value. Understood? So let's come back again. Let's try to understand once again. So we are trying to calculate, we have looked at what is the work done in infinite number of steps. Okay, so our work done in infinite number of steps is said to be a reversible process if that process is reversible at every point in this particular graph. And ikkada prati point dagara it must be reversible. So it is the sum of infinitesimal reversible process. So the whole process can be said to be reversible if it is reversible at every single point. Okay, so that is what we know. So we are taking this one point. So at this point, if it is reversible, I can write P external is equal to P internal plus or minus dP ga rayachu. Endukante this is reversible at every single point. That is the reason why I am writing this condition of P internal plus or minus dP.
అది నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుండి. సో ఈ ఓన్లీ సింగిల్ ఏరియా తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ పీ ఎక్స్టర్నల్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ పీ ఇంటర్నల్, అప్పుడు మాత్రమే నాకు ఈ కంప్రెషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కంప్రెషన్ జరిగిందంటే ఆబ్వియస్లీ పీ ఎక్స్టర్నల్ విల్ బీ వాట్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటర్నల్ ప్లస్ డిపి. అంటే ఇది నేను ఎలా రాయగలుగుతున్నానంటే ఐ నో దట్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంటర్నల్ వాల్యూ, and if this has to be greater than this internal by very little amount, that is nothing but your dp here. So అలానే ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ కి గురైనప్పుడు నాకు ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. by how much? by little bit amount of dp. So here when this is reversible at a point, I am just substituting the condition here by putting it p internal plus or minus dp రాస్తున్నాను ఇక్కడ. So this is plus or minus dp, which I am substituting in the case of p external, which I got it from the previous case. Ala substitute చేసినప్పుడు this will have two integrations here. One is p internal dot dv and plus or minus dp into dv. So dp into dv is nothing but a very small value, hence I am approximating it to 0. Hence I can write here my reversible work done. Okay, so I can write reversible work done is equal to integration of vi to vf, and here I have to write it as p internal into dv. So this becomes my reversible work done. Understood? Clear? Okay. సో ఇప్పుడు ఒక గ్యాస్కి తీసుకుందాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రివర్సిబుల్ వర్క్ డన్ వీ గాట్? సో WREV ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ VI టు VF P ఇంటర్నల్ ఇంటూ DV. Correct? So this is the expression that we got. Okay, so now tell me something. So for this particular expression, so what can I write about? I know that this is for a gas. So a particular gas ki, can I use the expression PV is equal to nRT? PV is equal to nRT. Okay. So now if this is the case, can I write here P internal is equal to nRT by V? So if this is the case, then what happens to my reversible work? Can I substitute it in this case where my WREV will be equal to integration of V initial minus V final into nRT by V into dV. So now if I am taking this nRT to this side, this is 1 by V dV. So this becomes nRT integration of VI to VF 1 by V dV. So can I write this as nothing but log V, that is ln of V. Ante idi naku emavutadi nRT, okay, nRT VI to VF ln of V avutunda. So now if I want to convert this into log, I will write it as W reversible is equal to nRT into 2.303 into integration of, sorry, VI to VF are the limits where I have log V here. So now expression to the final expression. So work reversible is equal to nRT, sorry, 2.303 into nRT. Here this is nothing but log of VF minus log of VI. This is nothing but log A minus log B is nothing but log A by B. So appudu naku W reversible work emotadi, this will become equal to, okay, did I miss out something? Yes. Where is my negative sign? I did not put the negative sign here. I'm sorry. So here you have to include the negative sign, na? So ikkada ela aithe
Okay, here I have included, here I have included. So there also I have to include the negative sign here. Because dv there is minus dv here. Okay, and here also, did I miss out the negative sign somewhere here? Yes, here also I missed out the negative sign. And then I have, here is the negative sign. And here negative, here is the negative sign. And then finally, negative sign. Okay, so minus, here also minus, minus, and minus, minus. So overall ga idi naku minus 2.303 nRT log of final volume by initial volume. So this becomes my final expression for reversible work. Is this understood? Clear? You have to understand one more thing here. The temperature is constant. So basically you are referring to a isothermal process. So here you are referring to an isothermal process. Process is an isothermal. I'll just write it as isothermal process. Isothermal process and enduku rastunnanante, when there is a change in state, there is no change in temperature. What is the meaning of this? That is delta T must be equal to 0. Only then you can write this expression. Okay, is this clear? ఎందుకంటే ఇక్కడ nRT by V అని దీన్ని రాయాలనంటే I can write this only when there is no change in temperature. నాకు ఓవరాల్ ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నట్లయితే అది స్టేట్ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి అది కంప్రెషన్ కావచ్చు, లేదంటే ఇట్ కుడ్ బి ఎక్స్పాన్షన్ కావచ్చు. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఓన్లీ దెన్ ఐ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ యాజ్ nRT by V. ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్, దెన్ ఐ కెనాట్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. దిస్ బికమ్స్ మై ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రివర్సిబుల్ వర్క్. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? అర్థమైందా? ఓకే, ఫైన్. Okay, so now let's try to understand various expressions for this first law of thermodynamics. Okay, so first let's try to understand free expansion. What is it? Free expansion. So free expansion and enti, that means it is expanding to the vacuum. Vacuum look expand avutunnadu ante manaki ee piston undi chusara. So here if this is my piston, okay, if this is my system, okay, this says that my P external is equal to 0. So if my P external is equal to 0, ఇది ఫ్రీగా కంటిన్యూస్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుందా? Can I say that? So if my P external is 0, what can you tell me about the work done? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. So work done, if this is an work done is equal to, we have understood that this is nothing but from P external into delta V. So here you will have P external equal to 0 here. Okay, so even if this is happening in how many steps, here work done will be actually equal to 0. Understood? So if this is the case, okay, free expansion జరిగేటప్పుడు what can you tell me about the internal energy? So that means here change in internal energy is equal to Q plus W. Now this W is turning to 0, so W, this is equal to Q. Understood? So this is a free expansion ante దీని అర్థం ఏంటంటే you have P external is equal to 0 ganuka. Okay, then how about at constant volume? Let's look at constant volume. This is at free expansion. Now at constant volume, మనకు వాల్యూమ్ కనుక కాన్స్టెంట్ ఉన్నింది అనుకోండి, వాట్ హ్యాపన్స్ టు అవర్ వర్క్ డన్ అగైన్ హియర్? కెన్ ఐ సే దట్ we know that, okay, we know that delta U is equal to Q plus W. So if there is no change in volume, what happens to my work done? Can I say work done, okay, at constant volume
will be equal to 0 in this case. So if this is the case, then tell me something, what will happen to delta U? Delta U will be equal to Q, where I will write this as QV. So this tells us that internal energy of a system is equal to the heat lost or gained by the system at constant volume. Okay, so remember this is really important. You are going to use this so many times. ఎన్నో చోట్ల ఇది మనం యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. So here this is the, I will write this again here. Internal energy can be defined as heat lost or gain, not internal energy, change in internal energy, my bad, sorry. Change in internal energy can be defined as the heat lost or heat gained by the system at constant volume. Understood? So is this clear? Okay. Okay. Now let's look at for isothermal pre-expansion. So ఈసారి మనం జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే isothermal as well as it's a free expansion. Isothermal and free expansion. Okay. So if this is the case, manaku free expansion lo what is the work done? That is 0. So in this case, work done because of the free expansion, మనకి ఎంత వస్తుంది? 0 వస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ దిస్ ఐసోథర్మల్? ఐసోథర్మల్ కండిషన్ ఏంటంటే మనకు డెల్టా టీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, delta T will be equal to 0. That means there is no change in temperature. So if there is no change in temperature, so already we know that there is no change in temperature because of the work, because the work done here is 0. Then obviously here this implies Q is equal to 0. This implies Q is also equal to 0. If this implies Q is equal to 0, then what is first law of thermodynamics? Can I write this as delta U is equal to Q plus W, which is nothing but 0 on right? Can I write like this? Yes. And next, how about adiabatic process? If I'm writing for an adiabatic process, for an adiabatic process. So in an adiabatic process, what happens to the internal energy? Can I write here? I know that there is no change in heat value. So that means here Q is equal to 0 for this. So that means from this, can I write change in internal energy is only because of the work done? And this work is known as adiabatic work. Adiabatic work. Understood? So now we will look at isothermal reversible work and isothermal irreversible work. Okay. In the isothermal reversible process, so one is the process is isothermal, ante delta T is equal to 0. So there is no change in temperature. So there is no change in temperature. Basically, if there is change in temperature, then you say there is a change in internal energy also. So ikkada change in temperature ledhu ganaka, so can I write here for an isothermal irreversible process ki, okay, so can I write
ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇది ఒక ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కనుక డెల్టా టీ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ అన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఓకే, if this is the case, then this implies that I have delta U is equal to 0 for an ideal gas. There is no change in internal energy. So if this is the case, Mari, what can I write about the first law of thermodynamics? Can I write delta U is equal to what? Q plus W. Ante deen ardham entante there is this internal compensation here. Where can I write here, if this is equal to 0, 0 is equal to Q plus W. Okay. Now, if you are looking at the next thing, if you are looking at the work done, Mari irreversible process lo, what is the work done? The work done in the irreversible process, ela rastam? We will write it as work done in the irreversible process is equal to VI2 VF P external into dV. So this is the expression. So if this is the expression, దీని కనుక నేను substitute చేసినట్లయితే there is a negative sign here. Okay, so this becomes what? This becomes 0 is equal to Q minus of integration of VI2 VF P external into dV. అంతే కదా? So if this is the case, what is my final expression? What will be my Q here? So in this case, my Q is equal to integration of VI2 VF P external into dV and rayacha. So this becomes my P external value. Is this clear? Understood? Then how about isothermal reversible process? So these are isothermal reversible process. So in this case, reversible process. So ee process lo manaki same thing, delta T is equal to 0. This is just because it is isothermal. So this implies what? Delta U is equal to 0. Okay. Then how about the work done? Ee case lo work done ela rastam? So work reversible is equal to integration of VI2 VF P internal into dV and rastama. So this is one way you write. So on writing this, can I write my delta U? Na expression emotadu appudu my final expression becomes delta U is equal to 0, which is equal to Q. There is a negative sign here. I always forget this. So then here I have Q minus of integration of VI2 VF P internal into dV. So then obviously what becomes my Q? So my Q is equal to integration of VI2 VF and P internal into dV. Okay. Now tell me something. If this is one expression, I already have one more expression for P internal dV. What is the value that I got there? So now malli I calculated that Q, can I write this as this is also equal to 2.303. Okay, ikkada negative sign ledu. Okay, nRT into log of VF by VI and rayacha. Yes, these are the expressions for isothermal reversible process. This is irreversible process, that is reversible process. So what your conditions rasi, you just have to substitute in the first law of thermodynamics equation, that is the energy balance equation. Understood? Clear? So we started with free expansion. We understood that free expansion lo manaku P external pressure 0 avutundani chusam. So because of that we have put 0 here. So because of that we got change in internal energy is nothing but equal to the Q value. So mari constant volume process lo chusinattlaithe volume anedi constant kabatti obviously there is no work done. So we got delta U is equal to QV. So this is how we define the
change in internal energy also. Change in internal energy can be defined as the heat lost or gained by the system at constant volume. So this is one way of defining the change in internal energy of a particular system. Okay, then next thing we have looked at isothermal free expansion. So isothermal ante first thing is delta T is equal to 0. Okay, then how about this free expansion? So free expansion annanu ganuka, obviously what will happen to my work done? It will also become 0. If the work done is 0 and the temperature change in the system is 0, so normal ga manaku temperature change must be there because of either work done or the heat. So ఇది దీనివల్ల మనకు రాలేదు. సో ఇక్కడ మనకు obviously there has to be a temperature change because of the Q, but there is no temperature change. So this implies Q is equal to 0. So hence delta U is equal to what? Q plus W, which is also equal to 0 for an isothermal free expansion process. Then we looked at adiabatic process. So adiabatic process lo same thing. We know that there is no heat transfer from the system to the surrounding or surrounding to the system. అంటే ఓవరాల్గా మనకు స్టేట్ చేంజ్ అయినప్పటికీ కూడా ఓవరాల్ స్టేట్ చేంజ్ అయినప్పటికీ దెర్ ఇస్ నో హీట్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ రిలీజ్. సో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దీన్ని కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే దట్ బికమ్స్ డబ్ల్యూ. సో దీన్నే మనం అడియాబాటిక్ వర్క్ అని పిలుస్తాం. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ వీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ద ఐసోథర్మల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఐసోథర్మల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, దాంతో పాటుగా అది ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కండిషన్ ఏంటంటే డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అండ్ దట్ ఇంప్లైస్ హియర్ డెల్టా యూ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. అండ్ హియర్ ఆన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ వాట్ డిడ్ ఐ గెట్? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ. సో ఇక్కడ delta U is equal to 0 substitute chesanu, I got the value that Q is equal to minus of W, and this will come out to be a positive value. This is what I got here. Okay, so if rendu work done is negative of this, so both will cancel out, hence the internal energy will be equal to 0. And here also for an isothermal reversible process lo malli delta T equal to 0 తీసుకున్నాను. So internal energy again 0 there. So again I know work reversible is equal to, by integrating VI to VF by P internal into dV. This is the expression that I actually got from the work expression that I actually figured out for a reversible process. That is from here. Then I substituted this same expression here. Okay, so ఈ కేసులో నెగిటివ్ సైన్ ఉంది, కానీ ఈ పర్టికులర్ కేసులో I did not put the negative sign here. ఎందుకంటే this is becoming a positive value. When this is coming to this side, this whole thing is becoming a positive value. అందుకని I have written Q 2.303 nRT log VF by VI. Understood? And this concludes the session. I hope you understood whatever we have discussed in today's session. There is something really important I just want to share it with you. Milo ento mandi you attend this classes, you learn from this classes. I know that you follow this classes on a regular basis, right? I want to hear it from you how these classes are actually helping you out. And I'll tell you one more thing. The people who are commenting in the comment section and telling your story about how these classes are actually helping you out, I'm going to reply to every single comment that you do in YouTube PW Telugu, because I want to listen to your stories. I will see you in the next session. It's a different concept. Until then, take care. Bye bye guys.